بس مش ده موضوعنا. موضوعنا اصلا سيسلي and Jen بيعملوا ايه؟ are grabbing a bite. هي بتقول I know we were going to go Dutch for lunch, but since today is your birthday, lunch is on me. I know we're gonna go Dutch for lunch. What does mean go Dutch? Dutch يعني هولندي مش ألماني. ألماني يعني German والألماني دويتش. يعني ايه go Dutch؟ بس طبعا هنا go Dutch معناه pay separately. كل واحد يدفع لوحده. بالظبط. يعني مشيها انجليزي. احنا بنقول مشيها انجليزي. الانجليز بقى بيقولوا هنمشيها هولندي. يعني كل واحد بيمسحها في بلد تانية. But since today is your birthday, lunch is on me. since هنا معناها منذ لا معناها بما إن النهارده عيد ميلادك lunch is on me. معناها واضح زي العربي. حب ينتهز هو الفرصة إن هي اللي تدفع فلها well I was planning on cutting down. يعني ناوي يقلل الأكل يعمل دايت but if you're paying I'm gonna pig out. yeah if you're paying I'm gonna pig out بما إنك أنت هتدفعي فأنا هخربها. Well, I was planning on cutting down, but if you're paying, I'm going to pig out. Pig out means eat excessively. Yeah, eat excessively, in excess. ياكل بإفراط. تسمع يا جماعة؟ Good. It's your birthday. Have whatever you want. Yeah, good. It's your birthday. Have whatever you want. I feel like having a big juicy hamburger and side of fries. How about you? Okay, I feel like تعادل لو أنا عمال بالظبط نفسي عندي رغبة. يعني عايز أقول ماليش نفسي أتكلم. I don't feel like talking. Okay, I feel like having a big juicy hamburger يعني برجر كبير juicy size. Okay, اللي هو في الحيط يلزق في الحيط. متخيلين من الصوص اللي فيه وكذا؟ juicy. Yeah, juicy. No, and a side of fries. Side طلب جانبي. Fries. How about you? Like extra order. Yeah, لها. I'll have the same. I think I'll also get an order of onion rings, potato salad, baked beans, coleslaw, and some biscuits. Yeah, I'll have the same. I think I'll also get. هبتدي يا جماعة يتطافس لأن هي اللي هتدفع فيقول. I think I'll also get an order of onion rings, potato salad, baked beans, coleslaw, and some biscuits. وعشان أشبع حبي للحلويات. And to satisfy my sweet tooth. I'll get a slice of chocolate pie. You know what a chocoholic I am. chocolate pie فطيرة شوكولاتة you know what a chocoholic يا جماعة مشتقة من كلمة alcoholic لما حد مدمن كحول alcoholic فالإنجليز بياخد حتة alcoholic دي يلزقوها في حاجات تانية. لو واحد مدمن تلفزيون بنقول عليه تي في هوليك بيحب الكتب قوي. workaholic. مدمن شغل workaholic, bookaholic, shopaholic. حد زعلان يشتري فرحان بيشتري عايز يشتري بيشتري بنسميه shopaholic. You know what a chocoholic I am يبقى مدمن شوكولاتة. Your eyes are bigger than your stomach. Your eyes are bigger than your stomach بنقولها للي بيتطفس ويطلب حاجات كتيرة مش هيقدر ياكلها عينه أكبر من معدته بالظبط. Jim. Your eyes are bigger than your stomach. يعني عينك أوسع من معدتك. Yeah, you cannot eat all that. Yeah, I think you're right. Okay, skip the salad. قال يعني لما تحذف السلطة المشكلة اتحلت. Skip يعني cancel the salad. Cancel. I have a feeling you're gonna need a doggy bag for all the leftovers. Yeah, gonna need the doggy bag means take away bag. يمكن doggy bag مش ملهاش شعبية كبيرة في الميدل ايست لما بنحط الكلب بس هي في أمريكا بالذات doggy bag means a bag for the leftovers بواقي الأكل يعني take away. Remaining food. Yeah, وبعدين كملت وقالت له I'm gonna need to get a second job to pay for this lunch. Yeah, دبست طبعا فقالت I'm gonna need to get a second job to pay for this lunch. اسمعوا معانا كده بأقصى سرعة. And I'm gonna need to get a second job to pay for this lunch. حد يعرف ينطقها كده؟ يبعتها لنا كده. Thank you. اوكي لا تمام درس كده تمام. بس